11, chapter 14, verse 14. Verse 10, Maharaj. Oh, verse 10, okay. Okay. That is a long verse. Dharmam yaśaś cānye, kāmaṁ satyam, damaṁ, śamam, anye, vadanti, sva-artham, aiśvaryaṁ, tyāga-bhojanam, kecid yajñaṁ, tapo, dānaṁ, vratāni, niyamān, yamān. Translation: some say that people will be happy by performing pious activities. Others say that happiness is fame, gratification, truthfulness, self-control, peace, self-interest, political influence, opulence, renunciation, consumption, sacrifice, penance, charity, vows, regulated duties, or strict disciplinary regulation. Each process has its proponents. Purport: dharmam refers to those atheistic philosophers called karma-mīmaṁsakas who state that one should not waste time worrying about a kingdom of God that no one has ever seen and from which no one has ever returned. Rather, one should expertly utilize the laws of karma, performing fruitive activities in such a way that one will always be well situated. Concerning fame, it is said that as long as the fame of a human being is sung in the pious planets, he may live for thousands of years in material heaven. Kāmaṁ refers to Vedic texts like the Kama Sutra, as well as millions of modern books that advise one about sex pleasure. Some people state that the highest virtue in life is honesty. Others say self-control, peace of mind, and so on. Each viewpoint has its proponents and scriptures. Others say that law, order, and morality are the highest good, whereas still others propose political influence as the real self-interest of beings. Some state that one should give away material possessions to the needy. Others state that one should try to enjoy this life as far as possible, and others recommend daily rituals, disciplinary vows, penances, and so on. So the previous verse was mentioning about the various viewpoints that people have of this world, and consequently the various goals and the various philosophies they have. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் மக்கள் எவ்வாறு இந்த உலகத்தை பற்றி பலவிதமான கொள்கைகளை கொண்டிருக்கிறார்கள், அவற்றின் மூலமாக வழிமுறைகளும் இலக்குகளும் அவர்கள் வேறு வேறாக கூறுகிறார்கள் என்பதை பற்றியும் பார்த்தோம். So this particular verse gives a nice long list of some of the things which are included within karma yoga. இந்த ஸ்லோகத்தில் அது ஒரு பெரிய பட்டியலையே தருகிறது, கர்மயோகத்திலிருந்து தொடங்கி எவ்வாறு பலவிதமான இலக்குகளை மக்கள் முன்வைக்கிறார்கள் என்று. Which is, you say, systemized in the varnashram system. இவை வர்ணாசிரம முறையின்படி சரியாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. And the rules of that system are outlined in the various smritis, like Bhanu smriti. இவை எவ்வாறு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது மனுஸ்மிருதி போன்ற பலவிதமான சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. And those scriptures give rules for the various varnas and ashramas. அந்த சாஸ்திரங்கள் வெவ்வேறு வர்ணங்கள் வெவ்வேறு ஆசிரமங்களுக்கு உண்டான சட்டதிட்டங்களை வரையறுக்கின்றன. And of course, as we know, artha, dharma, and kama and moksha are the goals of that system. மேலும் தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் இவைதான் இலக்குகளாக இந்த வழிமுறையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. Sorry to interrupt, Maharaj. Your voice is quite low, Maharaj. But the moksha actually is part of not karma yoga but jnana yoga. ஆனால் மோட்சம் என்பது கர்மயோகத்தின் ஒரு அங்கம் அல்ல, அது மோட்சத்தின் அது ஞான யோகத்தின் அங்கமாகும்.
So therefore, karma yoga generally aims at artha, dharma, and kama. கர்மயோகம் என்பது பொதுவாக அர்த்தம், தர்மம் மற்றும் காமத்தை பற்றி மட்டுமே கூறுகிறது. And when we get to Brahmins who are vanaprasthas or sannyasis, then we go for moksha. வானப்பிரஸ்தராகவோ சன்னியாசியாகவோ ஒருவர் அடையும் பொழுது, அந்த இளமையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் மோட்சத்தை குறியாக வைக்கிறார். So a lot of these items mentioned here are, let's say, emphasized for those following the varnashram system. இந்த பட்டியலில் உள்ள பல விஷயங்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்காகவே தரப்பட்டிருக்கின்றன. And to some degree, some of them are followed even by the vanaprasthas and sannyasis, those are going for moksha. அவற்றில் உள்ள சில விஷயங்கள் வானப்பிரஸ்தர்களும் சன்னியாசிகளும் மோட்சத்தை அடைய பயன்படுத்துபவையும் இங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன. So they particularly will concentrate on penances and vows and yamas and niyamans. அவர்கள் தபஸ், கட்டுப்பாடு, யமம், நியமம் போன்ற விஷயங்களில் அதிகமாக ஈடுபடுவார்கள். But the other ones they mentioned in this list are for those practicing the varnashram system on the lower levels. இந்த பட்டியலில் உள்ள இதர விஷயங்கள் வர்ணாசிரமத்தை ஒரு தாழ்ந்த முறையில் பின்பற்றுபவர்களுக்காக கூறப்பட்டிருக்கின்றன. So we have things like fame and sense gratification. Obviously this is for people who are materialistic. உதாரணமாக இங்கு புகழ், புலன் திருப்தி இவை பௌதிகமான மக்களுக்காக கூறப்பட்டிருக்கின்றன. So that varnashram system tries to satisfy people who have such desires. இவ்வாறு வர்ணாசிரம முறை இத்தகைய ஆசை இருப்பவர்களுக்கும் அவற்றை தீர்த்து வைப்பதற்கு வழிமுறைகளை கூறுகின்றது. So what is the unique quality of this system? If we don't have this system, people will still want to have fame and sense gratification. What makes the varnashram system different? இந்த வர்ணாசிரமத்தின் விசேஷமான குணம்தான் என்ன? மக்கள் பொதுவாக வர்ணாசிரமம் இல்லாவிட்டாலும் புகழையும் இந்திரிய திருப்திக்கும் ஆசைப்பட்டு கொண்டுதான் இருப்பார்கள். எனவே எது இதன் விசேஷமான அம்சம்? So the difference is that the varnashram system regulates all of this. இதன் விசேஷமான குணம் என்னவென்றால் இந்த ஆசைகள் அனைத்தையும் அது ஒரு வகையில் கட்டுப்படுத்துகிறது. Of course, one could say that, well, all countries in the world also regulate the sense gratification. They have laws, so certain things you can do, other things you cannot do. நாம் கூறலாம், இந்த பௌதிக உலகத்தில் அரசாங்கங்கள் கூட சட்டங்களை ஏற்றுகின்றன. அவற்றின் மூலமாகவும் நமது நடைமுறை ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது. எனவே வர்ணாசிரமத்தில் என்ன விசேஷம் என்று நாம் கேட்கலாம். So what is the difference? என்ன வேற்றுமை இங்கு இருக்கிறது? So the difference is that the varnashram system, because ultimately it stems from the Supreme Lord, has the highest spiritual purpose in mind. வர்ணாசிரமம் எந்த விதத்தில் உயர்ந்தது என்றால் இது பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து தோன்றுகிறது. எனவே அது மிக உயர்ந்த இலக்காகிய பகவானை அடைவதையே அது கொண்டிருக்கிறது. So the regular laws of a country will have rules that you cannot kill other human beings. ஒரு நாட்டின் பொதுவான சட்டதிட்டங்கள் நீங்கள் மற்றொரு மனிதரை கொல்லக்கூடாது என்பதாக அமைந்திருக்கின்றன. But they don't have rules about killing animals. ஆனால் விலங்குகளை கொல்வதை பற்றி அவர்களுக்கு சட்டம் இல்லை. But we'll find in the varnashram system there are rules for any type of killing. ஆனால் வர்ணாசிரமத்தில் இதற்காகவும் சட்டங்கள் இருப்பதை பார்க்கிறோம். எந்த வகையான கொலைக்கும் அதில் சட்டங்கள் இருக்கின்றன. So the reason for that is that there is an understanding that the more violence we commit, the more karma we get, and the more unstable the world becomes. இதன் காரணம் என்ன என்றால் நாம் பிறருக்கு அதிக ஹிம்சை விளைவிக்கும் பொழுது நமக்கு அதிக கர்மம் வருகிறது. அந்த கர்மத்தின் காரணமாக உலகத்தில் பலவிதமான துன்பங்களை அனுபவிக்க நேர்கிறது. But at the same time it also realizes that system that not all people can follow that very easily. அதே சமயத்தில் எல்லா மக்களும் எல்லா சட்டங்களையும் பின்பற்ற முடியாது என்பதையும் அது கருத்தில் கொள்கிறது. So therefore there's gradual restriction. எனவே படிப்படியான வரையறைகள் அங்கு தரப்படுகின்றன. So the lower caste can eat animal flesh. தாழ்ந்த ஜாதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மிருகத்தின் சதையை உண்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. And the brahmana is not supposed to. ஆனால் பிராமணர்களுக்கு அந்த அனுமதி இல்லை. So in this way the higher goal is that ultimately we should give up all violence. இவ்வாறு உயர்ந்த இலக்கு என்ன என்றால்
நாம் எந்த வகையான ஹிம்சையையும் இறுதியில் விட்டுவிட வேண்டும். And this has several effects. இதற்கு பலவிதமான விளைவுகள் உண்டாகின்றன. It fixes one in sattva. அது ஒருவரை சத்துவகுணத்தில் நிலைநிறுத்துகிறது. And allows one to realize one is not the body, one is the atma. மேலும் ஒருவர் தன்னை சரீரமல்ல ஆத்மா என்று உணர்வதற்கும் அது உதவுகிறது. So that is the goal of this particular rule, and we see the other rules are headed in that direction also. இந்த குறிப்பிட்ட சட்டத்தின் நோக்கம் இதுதான். இதை போலவே இதர சட்டங்களும் இதே வழியில் தான் நம்மை அழைத்து செல்கின்றன. So because most of the people are in the lower modes of nature, then they have all of these material goals. மக்களில் அதிகபட்சம் தாழ்ந்த பௌதிக குணங்களில் தான் இருப்பதன் காரணமாக அதற்கேற்ற மாதிரி இங்கு வழிமுறைகள் கூறப்படுகின்றன. And that is artha, dharma, kāmaṁ. அவர்களுக்கு அர்த்த தர்ம காமம் இவை கூறப்படுகின்றன. And we'll find that these the first part of this list is all artha, dharma, kāma. இந்த பட்டியலில் முதல் பகுதியில் பார்ப்போமானால் அனைத்தும் அர்த்த தர்ம காமத்தை பற்றியே இருக்கின்றன. And all of this is permitted but limited. இவை அனைத்தும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டே. And this limitation will ultimately lead to purification. இந்த வரையறையை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக ஒருவர் தூய்மை அடைகிறார். So because of that, the Vaishnava does not condemn these other activities. இதன் காரணமாகத்தான் ஒரு வைஷ்ணவர் இந்த இதர செயல்முறைகளை கூட கண்டித்து பேசுவதில்லை. At the same time, the Vaishnava understands that these are not the ultimate goal. அதே சமயம் ஒரு வைஷ்ணவர் இவை அனைத்தும் இறுதியான இலக்குகள் அல்ல என்பதையும் அறிந்திருக்கிறார். And therefore, because he understands this, he can accept them as part of the Vedic literature, but he's not attached to them himself. அவர் இவற்றை அறிந்திருப்பதன் காரணமாக இவை அனைத்தையும் வேத இலக்கியங்களின் ஒரு பகுதி என்பதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆனால் அதையே இறுதி இலக்காக அவர் ஏற்பதில்லை. But other people who are not on that level of a devotee, then they should follow this, they should practice it. ஆனால் ஒரு பக்தரின் தரத்தை அடையாத இதர மக்கள் இவற்றை பின்பற்ற வேண்டும், இவற்றை செயல்முறைப்படுத்த வேண்டும். And by practicing it, they become purified. இதை செயல்முறைப்படுத்துவதன் காரணமாக அவர்கள் தூய்மை அடைகிறார்கள். So that is the recommendation given in general in the scriptures. இவ்வாறாக தான் பொதுவாக சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைகள் தரப்படுகின்றன. But the Vaishnava is a little bit careful of this. ஆனால் ஒரு வைஷ்ணவர் இந்த விஷயங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்கிறார். He may become attached to these rules and he follows them, and then he gets attached to the goals, so he contaminates his bhakti that way. அவர் தான் பின்பற்றக்கூடிய சட்டதிட்டங்களில் பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டால் அதன் பிறகு அதனால் விளையக்கூடிய இலக்குகளிலும் அவர் பற்றுக்கொள்ளக்கூடும். அதன் காரணமாக அவருடைய பக்தி கலப்படமானதாக மாறக்கூடும். And therefore the devotee should he can perform these things but with no attachments. எனவே ஒரு பக்தர் இந்த செயல்களை செய்யும் பொழுது கூட அவற்றில் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும். So ultimately we'll see in the bhakti scriptures and in Chaitanya Charitamrita, usually there is condemnation of this whole varnashram system. இறுதியில் பக்தி சாஸ்திரங்களில் பார்ப்போமானால் முக்கியமாக சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் இந்த வர்ணாசிரம தர்ம முறை முழுவதுமாக கண்டிக்கப்படுகின்றது. And the reason for that is that one should not think that this is the ultimate goal. அதன் காரணம் என்னவென்றால் இதுதான் இறுதி இலக்கு என்ற தவறான எண்ணத்திற்கு யாரும் வரக்கூடாது. It is one step towards the goal, but it doesn't necessarily give that highest goal. இது நம்முடைய இலக்கை நோக்கிய ஒரு படியே ஆகும், ஆனால் இதுவே நமது இறுதி இலக்கை அடைய வைக்கும் என்று கொள்ளக்கூடாது. But in spite of that condemnation by Chaitanya Mahaprabhu and talks with the Madhva people in Udupi and with Ramananda Roy, still we find that even Lord Chaitanya practiced it. விதமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு, மத்வாச்சாரியார் மற்றும் ராமானந்தராய் இவர்கள் அனைவரும் இதை தவறாக கூறினாலும் கூட இறுதியில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றத்தான் செய்தார். And his devotees followed it. அவர் பக்தர்களும் இதை பின்பற்றுகிறார்கள். And he did not encourage them to just give up everything and reject that system. இவை அனைத்தையும் நிராகரித்து இந்த வர்ணாசிரமத்தையே துறக்குமாறு அவர் யாருக்கும் பரிந்துரைக்கவில்லை. So therefore there is a condemnation in the sense that
we don't take this as the ultimate goal, and we don't let it contaminate our bhakti. எனவே வர்ணாசிரமத்தை கண்டிப்பது எந்த முறையில் என்றால் இதையே நம்முடைய இறுதி இலக்காக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அது நமது பக்தியில் கலப்படத்தை உண்டாக்க அனுமதிக்கக்கூடாது. But at the same time, as long as we do have a body, then these rules of the varnashram can be useful for maintenance of that body. அதே சமயம் நமக்கு உடல் என்று ஒன்று இருக்கும் வரையில் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றுவது நமது உடலை போஷித்து பராமரிக்க உதவக்கூடும். So that is the basic viewpoint that the Vaishnava, the Gaudiya Vaishnava has towards this varnashram system. இதுதான் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிவு ஆகும். Now, though we don't condemn that system, at the same time we see at the end of the Bhagavad Gita, Krishna says, Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam vraja. நாம் இந்த வர்ணாசிரமத்தை கண்டித்து கூறுவதில்லை என்றாலும் கூட நாம் பகவத்கீதையின் இறுதியில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுவதை பார்க்கிறோம். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் ரஜா. So then one will think, well, look, he's telling you to give up karma yoga, give up jnana yoga, give up everything, just do bhakti. இவ்வாறு பகவான் கூறுகிறார், நீ கர்மயோகம் ஞான யோகம் அனைத்தையும் துறந்து விடு, பக்தி யோகத்தை மட்டும் பின்பற்று என்று கூறுகிறார். But at the same time, he did not encourage Arjuna to give up everything. He said, you fight the battle, you act as a kshatriya. அதே சமயம் அர்ஜுனனுக்கு அனைத்தையும் விட்டுவிடு என்று அவர் கூறவில்லை, நீ க்ஷத்ரிய தர்மத்தை பின்பற்றி இந்த யுத்தத்தை செய் என்றுதான் கூறுகிறார். So therefore, what is the meaning of Krishna's last instructions? Give up everything. எனவே கிருஷ்ணருடைய இந்த இறுதி ஆணைக்கு என்ன எந்த விதமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? அனைத்தையும் விட்டுவிட வேண்டுமா? So at least we give up the other goals and we only have this goal of surrender to the Lord. குறைந்தபட்சமாக நமது இதர இலக்குகள் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு பகவானிடம் சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்ற ஒன்றையே நமது இலக்காக கொள்ள வேண்டும். And the other systems like varnashram, etc., can be followed, but without great attachment. வர்ணாசிரமம் முதலிய இதர வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்றலாம், ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல். As long as we have a material body, the rules can assist us. பௌதிக சரீரம் நமக்கு இருக்கும் வரையில் இந்த சட்டதிட்டங்கள் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடும். So in other words, they can be useful, but they should be modified along with our bhakti. வேறு விதமாக சொன்னால் அவை நமக்கு பயன்படக்கூடும், ஆனால் நம் அதை பக்தியின் வழியில் அவற்றை நாம் நமக்கு ஏற்ற வழியில் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So that is the understanding of the Vaishnava. இதுதான் வைஷ்ணவர்களின் புரிதலாகும். Of course, we'll find that various Vaishnavas have various levels in which they are committed to the varnashram system. ஆனால் வைஷ்ணவர்களுக்குள்ளும் நாம் பார்ப்போம், வேறு வேறு வைஷ்ணவர்கள் வர்ணாசிரமத்தில் வேறு வேறு அளவில் அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். So we'll find that the Sri Vaishnavas and the followers of Madhva, they quite strictly follow the varnashram system. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் மத்வரை பின்பற்றுபவர்களும் இந்த வர்ணாசிரமத்திற்கு மிக அதிகமான முக்கியத்துவத்தை தருகிறார்கள். We'll find that Chaitanya Mahaprabhu himself, that he followed it, he was not so strict. அதே சமயம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்ப்போமானால் அவர் அதை இந்த அளவு தீவிரமாக அனுசரிக்கவில்லை. And therefore, even when he was a sannyasi and following the rules, he associated with Haridas Thakur. அவர் சன்னியாசியாக சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றும் போதும் கூட ஹரிதாஸ் டாக்கூருடைய சங்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். And he personally buried his body in samadhi. தானே தன் கைப்பட ஹரிதாஸ் டாக்கூருடைய உடலை புதைத்து சமாதி எழுப்பினார். So for normal varnashramic rules, this is not proper for a sannyasi or a brahmana. பொதுவான வர்ணாசிரம சட்டத்தின்படி இது ஒரு சன்னியாசிக்கோ பிராமணருக்கோ உகந்த செயல் அல்ல. Yet the rules of bhakti were stronger. ஆனால் பக்தியின் சட்டங்களோ அவரிடம் அதிக தீவிரமாக செயல்பட்டன. So therefore, with Lord Chaitanya, there is more liberal attitude towards those rules. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வர்ணாசிரம சட்டங்களை பற்றி ஓரளவு தாராளமான மனப்பான்மை கொண்டிருந்தார். Nevertheless, we see that in his teachings, Lord Chaitanya often stressed that you don't give up everything. You follow your household life or whatever, and you practice bhakti.
ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உபதேசங்களை நாம் பொதுவாக பார்ப்போமானால் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடாதீர்கள், வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுங்கள், அதே சமயத்தில் நீங்கள் பக்தியை செய்து வாருங்கள் என்றுதான் கூறுகிறார். So the understanding here is that you perform the bhakti with no obstructions, and you also follow that system so that you can maintain your body and your family, etc. இந்த உபதேசத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நீங்கள் பக்தியை எந்தவித தடங்களும் இல்லாமல் செய்து வாருங்கள், அதே சமயம் வர்ணாசிரம முறையை பின்பற்றி உங்களுடைய உடலையும் போஷித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறுகிறார். And therefore these things that are mentioned here have to be modified. எனவேதான் இங்கு கூறப்பட்டிருக்கக்கூடிய பட்டியல் நமக்கு ஏற்ற விதத்தில் நாம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So who wants fame as a devotee? We don't want fame. எந்த பக்தருக்கு புகழ் வேண்டும்? நமக்கு தேவையில்லை. But certainly we want reputation for following properly. ஆனால் நமக்கு சமுதாயத்தில் ஓரளவு மரியாதை இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் இதை சரியான விதத்தில் செய்து வர முடியும். That is not so much fame, but we follow properly in order to give respect to the Lord. அது புகழுக்கு மேல் ஆசை என்பது அர்த்தமல்ல. நாம் பகவானுக்கு உரிய மரியாதை தர வேண்டும் என்ற விதத்தில் இவற்றை நாம் செய்கிறோம். And other devotees will treat us not as a pretender, but as a real devotee. இதர பக்தர்களும் நாம் பாசாங்கு செய்பவர்கள் அல்ல, நாம் உண்மையான பக்தர்கள் என்பதை அறிகிறார்கள். And we don't want sense gratification, but obviously we do have to eat and maintain the body, so we regulate that and we try to offer everything to Krishna. நாம் புலன் இன்பத்திற்காக வாழ்வதில்லை, ஆனாலும் கூட நமது உடலை நாம் பராமரித்து போஷிக்கத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. எனவே அதை செய்து நாம் அதன் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். Truthfulness, of course, is always good, but then, of course, the highest truth is Krishna, so everything has to coordinate with that. வாய்மை என்பது ஒரு நல்ல குணம்தான், ஆனால் மிக உயர்ந்த வாய்மை என்ன என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரே ஆவார். எனவே நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்தும் பகவானை நோக்கியே இருக்க வேண்டும். We see that Yudhishthira hesitated to tell the truth. நாம் பார்க்கிறோம், யுதிஷ்டிரர் பொய் சொல்வதற்கு பயந்தார். But it was Lord's order. ஆனால் அது பகவானது ஆணையாக இருந்தது. Of course, the Lord's order was a higher truth than the truth of the material world. இந்த பௌதிக உலகத்தின் வாய்மையை விட பகவானுடைய ஆணையை உயர்ந்த வாய்மையாக அவர் கொண்டார். And of course, self-control is there. புலனடக்கம் என்பது இருக்கிறது. But not for any other purpose than what is favorable for engaging in Krishna service. தன்னடக்கம் என்பது வேறு எந்த நோக்கத்திற்குமாக இல்லாமல் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே செய்யப்பட வேண்டும். So in this way, we have to take those goals and modify them according to devotional service. இவ்விதமாக இந்த பட்டியலில் உள்ள இலக்குகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை பக்தி தொண்டுக்கு ஏற்ற வகையில் நாம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. So in this verse it has been explained about happiness, the different types of happiness, or what gives happiness for different kinds of people. So how can we define happiness? Is there any objective way of defining happiness? இந்த ஸ்லோகம் மக்களுக்கு பல வகையான மகிழ்ச்சியை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. நாம் மகிழ்ச்சி என்பது என்ன என்பதை விளக்க முடியுமா? Well, in the material world, happiness is pleasure of the senses. பௌதிக உலகத்தில் மகிழ்ச்சி என்பது புலன் இன்பமே ஆகும். But we know this is not a very good explanation because that pleasure is temporary. ஆனால் இது சரியான புரிதல் அல்ல என்பதை நாம் அறிவோம். ஏனென்றால் பௌதிக சுகம் என்பது தற்காலிகமானது. And we want eternal happiness. நமக்கு வேண்டியதோ நிரந்தரமான மகிழ்ச்சி. So that is the problem with happiness in the material world. பௌதிக உலகத்தில் உள்ள இன்பங்களுக்கு இதுதான் குறையாகும். Second type of happiness is stop the material world and then we're peaceful. So peacefulness without birth and death, without the suffering of the material world, without karma, that is happiness. இரண்டாவது வகையான மகிழ்ச்சி இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும். எனவே நாம் இங்கு திரும்ப திரும்ப வர தேவையில்லை, கர்மத்தை அழித்து விடலாம், அப்பொழுது ஒரு வகையான அமைதி நிலவுகிறது. இது இரண்டாம் தரமான மகிழ்ச்சி. And so happiness is the absence of the illusion of happiness in the material world. பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஒரு உண்மையற்ற இந்த மகிழ்ச்சி இல்லாத நிலை அது உயர்ந்த நிலையாக கருதப்படுகிறது. And then of course the third type of happiness is the happiness that one derives from serving the Lord. இதைவிட உயர்ந்த மகிழ்ச்சியாக பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது கொள்ளப்படுகிறது.
So that is a happiness that belongs to the atma or jiva, and it is eternal. இந்த மகிழ்ச்சி ஆத்மா அல்லது ஜீவனுக்கு சொந்தமானது, அது சாஸ்வதமானது. So that is the real happiness for the jiva. அதுதான் ஜீவாத்மாவுக்கு உண்மையான மகிழ்ச்சி. Now, in this list here, a lot of these things have to do with the senses and the body, so it is all for temporary happiness. ஆனால் இந்த பட்டியலில் உள்ள பல விஷயங்கள் நமது சரீரத்துக்கும் புலன்களுக்குமே ஏற்றவையாக அமைகிறது. எனவே இவை அனைத்தையும் தற்காலிகமானவையாக கொள்ள வேண்டும். And ultimately not satisfying. இறுதியில் இவை அனைத்தும் நமக்கு முழு திருப்தியை தராது. But since people are coming from a conditioned state where they need their material happiness, then the Vedas allow for this. ஆனால் மக்கள் பௌதிக குணங்களால் கட்டுப்பட்டு இருப்பதால் வேறு வேறு தரங்களிலிருந்து வருவதால் சாஸ்திரங்கள் இவற்றை அனுமதிக்கின்றன. But there should be some restriction. ஆனாலும் இவற்றில் சில வரையறைகள் இடத்தான் வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Swarnamadha Prabhu. How do we understand what should be followed from Varnashrama that is favorable for bhakti, considering the fact that in Kali Yuga all are Shudras? வர்ணாசிரமத்தின் மூலமாக பக்திக்கு நமக்கு உதவி கிடைக்கும் என்று எவ்வாறு கூறுவது? ஏனென்றால் கலியுகத்தில் அனைவரும் சூத்திரர்களாக இருக்கிறார்கள். Well, that of course is a big discussion. அது ஒரு பெரிய சர்ச்சைக்குரிய விஷயம். And various people have various opinions. பலவித மக்கள் பலவித கருத்துக்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். But at least we should have a minimum of regulations for sense control. குறைந்தபட்சமாக புலன்களை அடக்குவதற்காக உண்டான வழிமுறைகளை வரையறைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And therefore we have our 4 regulator principles. எனவேதான் நாம் நமது 4 கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகளை கொண்டிருக்கிறோம். So this is based upon the observations of the influence of Kali Yuga described in the first canto. இவை முதல் ஸ்கந்தத்தில் கூறப்பட்ட கலியுகத்தின் பாதிப்புகளை பற்றி உள்ள கருத்துக்களின் அடிப்படையை கொண்டு இந்த சட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So there are 4 legs of dharma. தர்மத்திற்கு 4 கால்கள் இருக்கின்றன. And they are destroyed by these sinful activities. இந்த 4 கால்களும் இந்த பாவச் செயல்களை செய்வதன் மூலமாக அழிக்கப்படுகின்றன. So therefore we should follow restriction on this, and then we can support dharma. So this is a very simple process of following the system of dharma. எனவே இந்த வரையறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் இந்த தர்மத்தின் 4 கால்களையும் பாதுகாக்க முடியும். இதுவே ஒரு எளிய புரிதலாகும் நமது வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுவது. Thank you, Maharaj. Jyotishandra Mataji has 2 questions, somewhat related to both of them. So why did Jaimini Rishi, in spite of being a disciple of Vedavyasa, propound the karma-mimamsa philosophy, which is non-theistic? ஜெய்மினி முனிவர் வேதவியாசரை பின்பற்றுவராக இருந்தும் கூட கர்ம மீமாம்சா எனக்கூடிய நாஸ்திக கொள்கையை ஏன் பரப்பினார்? Well, just as Shankaracharya is Shiva, but he has Mayavad philosophy. So sometimes the Lord empowers people to make different types of philosophies. எவ்வாறு சங்கராச்சாரியார் சிவபெருமானாவே இருந்தும் கூட அவர் ஒரு நாஸ்திக கொள்கையை பரப்பினாரோ அதே போல பரமபுருஷ பகவானின் இச்சைப்படி வேறு வேறு மனிதர்கள் வேறு வேறு வகையில் சக்தி ஊட்டப்படுகிறார்கள். And Buddha produces a philosophy which is non-Vedic at all. He doesn't even accept the Vedas. He's an incarnation of the Lord. புத்தர் பரமபுருஷ பகவானுடைய அவதாரமாகவே கூறப்படுகிறார். ஆனால் அவரும் ஒரு நாஸ்திகமான கொள்கையை பரப்பினார். The next part of the question is, in Brahma Sutras, it's mentioned that Jaimini, he became the author of Karma-mimamsa before Vedavyasa wrote Brahma Sutras. வேதவியாசர் பிரம்மசூத்திரங்களை எழுதுவதற்கு முன்பே ஜெய்மினி கர்ம மீமாம்ச கொள்கையை வெளியிட்டார் என்றும் கூறப்படுகிறது. Question is, did he become the author of the Karma-mimamsa before Vedavyasa wrote Brahma Sutras? பிரம்மசூத்திரத்துக்கு முன்பே கர்ம மீமாம்ச கொள்கையை ஜெய்மினி முனிவர் வெளியிட்டாரா? Well, the Brahma Sutras were written as a commentary upon the Vedas after Vedavyasa had divided up the Vedas and given it to his disciples. வேதவியாசர் முதலில் வேதங்களை 4ஆக பிரித்து அதை தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு கொடுத்து விட்டார். அதன் பிறகுதான் இந்த வேதங்களின் உரையாக அவர் பிரம்மசூத்திரத்தை இயற்றினார். So in the Brahma Sutras, then he defeats all of the contrary philosophies, including karma mimamsa.
இந்த பிரம்மசூத்திரமானது பிறகு அந்த பல வகையான ஒன்றுக்கொன்று முரணான கொள்கைகள் அனைத்தையும் அது முறியடித்தது. அதில் கர்ம மீமாம்சமும் அடங்கி இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. Next one is from Nitya Kishori Saki Mataji. So that we see that Prabhupada acted as a father figure for all the devotees because nobody knew about Krishna consciousness before he directed them. So we feel obligated to the spiritual master because he is the one who introduces us to Krishna consciousness. But still we are not able to fulfill all our responsibilities. So how to avoid and overcome it and not end up displeasing the spiritual authorities? ஆன்மீக குருவை ஒரு தந்தையாக கொண்டு அவருடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய மேற்கத்திய சிஷ்யர்கள் முன்னேறினார்கள். நாம் இப்பொழுது அறிகிறோம் நாம் ஆன்மீக குருவுக்கு அதிகமாக கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று. ஆனால் நாம் ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தர்களாக இருப்பதனால் நமது செயல்களின் மூலமாக நம் ஆன்மீக குருவுக்கு அதிருப்தியை உண்டாக்காமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? Of course, if we accept a guru, at least we should be capable of following a minimum standard. நாம் ஒரு குருவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது குறைந்தபட்சமான விதிமுறைகளையாவது நாம் ஏற்று செயல்படுத்த வேண்டும். And beyond that minimum standard, then we should try to do as much as we can. அந்த குறைந்தபட்ச விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அதற்கு மேலும் நம்மால் எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியுமோ அவற்றை செய்ய முயல வேண்டும். So each person is different. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரிலிருந்து வேறுபடுகிறார். So they may have different amounts of time and energy to dedicate to Krishna consciousness. ஒவ்வொருவருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுத்துவதற்கு சக்தியும் நேரமும் மாறுபடுகிறது. Every person has to decide how much he is going to do and how much he can progress. ஒவ்வொருவரும் எந்த அளவுக்கு நம்மால் செய்ய முடியும், எந்த அளவுக்கு நாம் முன்னேற முடியும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. So we talk about prayas and shreyas, that is short term and long term. So is prayas okay if it is in line with the shreyas? பிரேயஸ் ஸ்ரேயஸ் என்று குறைந்த காலத்திற்கான நோக்கம் அல்லது நெடுங்கால நோக்கம் இவற்றை பற்றி பேசுகிறோம். பிரேயஸ் என்பது பொதுவாக நமக்கு இறுதி இலக்குடன் அது ஒன்றி இருக்கும் பொழுது அதை நாம் பின்பற்றலாமா? Well, if we're into immediate attainment of material goals and that becomes our goal, then that is materialism. நாம் இந்த குறைந்த கால நோக்கத்தையே நமது நோக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது பௌதிகமானதாக ஆகிறது. Now, if we have prema as the goal, then necessarily we do have to maintain the body. நாம் பிரேமத்தை நமது இலக்காக கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நம்முடைய சரீரத்தை போஷிப்பது அவசியமாகிறது. So we don't call that prayas. எனவே அதை நாம் பிரேயஸ் என்று கூறுவதில்லை. Thank you, Maharaj. So Prabhupada mentioned that violence does not necessarily mean only physical violence. It means if you don't instruct someone in spiritual life, that is also violence. How far we should apply this? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அஹிம்சைக்கு ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். அது உடலை பொறுத்தது மட்டுமல்ல, ஒருவருக்கு நாம் ஆன்மீக ஞானத்தை தர தவறினாலும் அது ஹிம்சை என்று கூறுகிறார். இதை எவ்வாறு நாம் பின்பற்ற வேண்டும்? Well, that is there, but then we have the other aparad, don't preach to the faithless people. அது அவ்வாறு இருந்த போதிலும் நமக்கு வேறொரு உபதேசமும் இருக்கிறது, நாம் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடாது என்று. So we have to apply these rules according to particular circumstances. எனவே இந்த சட்டங்களை அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்ற வகையில் நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Thank you, Maharaj. So last one, if there is no other question, is who is an avadhuta? Is he beyond the varnashrama? அவதூதர் என்பவர் வர்ணாசிரமங்களை கடந்தவரா? Well, generally he's a renounced person who's not following sannyas. பொதுவாக அவர் துறந்த நிலையில் இருக்கிறார், ஆனால் சந்நியாசத்தை பின்பற்றுவதில்லை. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all devotees for joining for today's morning Bhagavatam class. So, as far as the announcements are concerned, today evening we have Prabhupada Katha by Prasanna Gopinath Prabhu. இன்று மாலை பிரசன்ன கோபிநாத் பிரபு பிரபுபாத் கதா வழங்க இருக்கிறார். Tomorrow it will be Nityananda Prabhu. நாளை நித்யானந்த பிரபு பேசுவார்.
That's all for announcements for today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna.